好，来继续来看罗马天主教的教宗方济各张过身，享受88岁。讲方济各生前就选好地点，要带离罗马的圣母大殿，而且希望这个丧礼简单就好。罗马天主教教宗方济各二过身，伊照梵蒂冈公布的死亡证明，伊身是脑中风致使昏迷，加心脏无力。方济各圣马尔大自家的厝已经封起来，代表哀悼期开始。伊伫在世时捌讲，已经选好安息的所在，将葬伫意大利罗马圣庙大殿，并且希望一切简化。He said that the tomb must be in the earth, simple, without particular decoration, and with only in the inscription Franciscus. 教宗过身15到20天后，司机主教团会举行教宗选举秘密会议，选出新的教宗。There are about 140 under the age of 80 who will enter into the Sistine Chapel to vote who should be the new pope. Each day they will have several ballots. They will decide who they want to be pope. At the end of each ballot, they will burn their ballots, and you can see the smoke from above Sistine Chapel. 这司机主教必须宣誓保密，并且确定甲外界通联，因会将介意人选的名写伫选票顶，投入放伫祭坛顶的圣杯内底，一天上帝进行4轮的投票，一直到有人得到2/3以上的选票。If the smoke burns black or brown, we know that there has not been any pope elected. When the smoke burns white, it means there has been a pope. 依照外国媒体报道，几位人选中人气上悬的是意大利帕罗林司机主教，伊伫司机主教团内底地位真悬，被认为是温和派人士。菲律宾司机主教塔格莱被当作是进步派代表，若当选，将成为有史以来头一位亚洲的教宗。意大利主教团的主席主皮司机主教受到方济各的重用，要担任方济各特使访问中国。媒体报道，美国总统川普嘛将手伸入罗马天主教会，挺保守派美国主教伯克加方济各袂合，这可能是方济各上无想要看到的继任者。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。